হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমার ভিডিও পোস্ট বেসিক B.Sc নার্সিংয়ের প্রিভিয়াস ইয়ারের 2022-এর কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে। এই ভিডিওতে অনলি পার্ট এর কিছু কোয়েশ্চেন আমরা আজকে আলোচনা করব, আর নেক্সট কোয়েশ্চেনগুলো নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা হবে। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো, ভ্যাকসিনেশন ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই অপশান এ জেনার, অপশান বি পাস্তেউর, অপশান সি ওয়াটসন অ্যান্ড অপশান ডি ক্রিক। So, vaccination was invented by Jenner. Option A is the right answer. Then question number 2. Hypersecretion of growth hormone in adults does not cause increase in height because option A, epiphyseal plate closes after adolescence. Option B, bones lose their sensitivity to growth hormone in adults. Option C, muscle fiber does not grow in size after birth. Option D, growth hormone becomes inactive in adults. So এখানে right answer হবে option A, epiphyseal plate closes after adolescence. Question number 3. Question number 3 হচ্ছে, name the common eye problem in preterm infant which may develop due to oxygen toxicity. এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে কোনোটাই রাইট আনসার হবে না, সেই জন্য কোয়েশ্চেনটা উইথড্র করে নেওয়া হয়েছিল। তো এখানে রাইট আনসার হবে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিওরিটি। দেন কোয়েশ্চেন নাম্বার 4. প্রসেস অফ মেকিং mRNA ফ্রম DNA ইজ কল্ড অপশান এ ট্রান্সলেশন, অপশান বি ট্রান্সক্রিপশন, অপশান সি ট্রান্সডাকশন অ্যান্ড অপশান ডি টেলোফেজ। সো এখানে রাইট আনসার হলো ট্রান্সক্রিপশন। Question number 5. Majority of the drugs cross biological membrane primarily by option A passive diffusion, option B active transport, option C osmosis and option D facilitated transport. So এখানে right answer হবে option A passive diffusion. Then question number 6. An adult female may be considered as obese whose BMI according to WHO is option A less than 18.5, option B 18.5 to 24.9, option C 25 to 29.9, option D more than or equal 30. So এখানে correct answer হবে option D more than 30 or equal 30. Question number 7. The nurse is aware that the following solution is routinely used to flush an IV device before and after the administration of blood to a পেশেন্ট ইজ, মানে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের বিফোর অ্যান্ড আফটার কি ফ্লাশ করে থাকি। সো অপশান এ 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড, অপশান বি 5% ডেক্সট্রোজ ইন ওয়াটার সলিউশন, অপশান সি স্টেরাইল ওয়াটার আর অপশান ডি হেপারিন সোডিয়াম। সো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশান এ 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড, দ্যাট ইজ নর্মাল সেলাইন। দেন অপশান কোয়েশ্চেন 8. The most effective method of cleaning microorganisms is option A high temperature, option B low temperature, option C high temperature and moisture, option D low temperature and high moisture. So এখানে correct answer হবে option A high temperature. Then question number 9. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as option A spasm, option B tetanus, option C fatigue and option D tonus. So correct answer is option B tetanus. Question number 10. Which of the following type of insulin is the treatment of choice in diabetic ketoacidosis? Option A regular insulin, option B NPH insulin, option C ultra lent insulin, option D all of this. So the correct answer is option A regular insulin. Next, the question number 11. Who is considered as father of sociology? This is very easy. Auguste Comte is the father of sociology. So the correct answer is option D. Question number 12. Potassium ion increases the relaxation of the heart muscle which is antagonized by option A calcium ion, option B zinc ion, option C sodium ion and option D magnesium ion. Here the correct answer is option A calcium ion. The question number 13. Function of sodium ion in the body are all except option A regulation of acid base balance in the body, regulation of chronic osmotic pressure of the plasma or tissue fluids,
Option C, originating and maintaining heartbeats. Option D, essential constituents of nucleoproteins. বন্ধুরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, যে কোশ্চেনগুলোতে এক্সেপ্ট থাকবে সেগুলো দরকার হলে দুবার পড়বেন, কারণ এই কোশ্চেনগুলোই বেশিরভাগ ভুল হয়। সো কোশ্চেন নাম্বার 13 এর কারেক্ট আনসার হলো অপশন ডি, এসেনশিয়াল কনস্টিটিউয়েন্টস অফ নিউক্লিওপ্রোটিনস। Question number 14. Bioavailability of the drug refers to option A, ratio of oral to parenteral dose, ratio of drugs excreted unchanged in urine to that excreted as metabolites, option C, percentage of administered dose that reaches systemic circulation in the unchanged form, or option D, all of these. So এখানে correct answer হবে option C. Now the question number 15. Following are the strategies to promote effective human relations except question number option number A, individualized goal, option B, common organizational goals, option C, group cohesiveness, option D, sense of oneness. So এখানে right answer হবে option number A, that is individualized goal. Question number 16. When a patient is already suffering from an infection, acquires another infection from another patient or source, the type of infection is called. So options are A, chronic infection, B, cross infection, C, contagious infection, D, latent infection. So এখানে correct answer হবে cross infection. Then question number 17. Miss Reena Roy, a 38-year-old lady admitted in the surgical ward and developed tetany as a post-operative complication after thyroidectomy. The nurse anticipated that the patient will be treated with option A, calcium carbonate, option B, calcium sulfate, option C, calcium phosphate, option D, calcium gluconate. So এখানে right answer হবে calcium gluconate, option D. Question number 18. The following are the trace elements found in the body except. This question means that which are not the trace elements. So options are option A, tin, option B, vanadium, option C, silicon, and option D, phosphorus. So এখানে correct answer হবে option D, phosphorus. Then question number 19. Broca's area in the left hemisphere usually is related to option A, receiving the impulse from eyes, option B, speech, option C, learning and reasoning, option D, sensation of smell. So এখানে right answer হবে B, speech. Broca area in the left hemisphere usually related to speech. Then the question number 20. The major intracellular cation is option A, sodium, option B, potassium, option C, calcium, option D, magnesium. So here the right answer is potassium. Question number 21. Dose of dopamine stimulate which receptor site? Option A, alpha, option B, beta, option C, dopaminergic, option D, both alpha and beta. So here the right answer is option C, dopaminergic. Question number 22. Localized area of ischemic necrosis is most commonly associated with option A, ascites, option B, petechiae, option C, emboli, option D, infarction. Here the right answer is option D, infarction. Question number 23. Marriage is option A, important and universal social institution of society, option B, helpful in strengthening the caste system, option C, important basis of group information, option D, helpful in calming down the anger of two conflicting groups. Here the right answer is option A, important and universal social institution of society. Question number 24. Drugs used as smooth muscle relaxants are. The options are corticosteroid, NSAIDs, atropine and macrolides. So the right answer is atropine. Question number 25. The temperature that allows for most rapid growth of any organism during a short period of time is known as option A, minimum temperature,
option B maximum temperature, option C optimum temperature, option D growth temperature. Here the right answer is option C optimum temperature. Question number 26. Glomerular filtration of a drug is affected by its option A lipid solubility, option B plasma protein binding, option C degree of ionization, option D rate of tubular secretion. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং। ফলোয়িং হুইচ ড্রাগ ইজ ইউজ টু ক্লোজ পিডিএ? অপশন এ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, অপশন বি ইন্ডোমেথাসিন, অপশন সি ইন্ডরফিন, অপশন ডি অল অফ দিস। The right answer is indomethacin. Indomethacin is used to close PDA. Question number 28. Which of the following is social group? Question option number A market, B family, C crowd, D people in circus tent. So the right answer is B family. The instrument used for sterilizing the media after it has been prepared is A autoclave, B laminar airflow chamber, C inoculum needle, D incubator. এখানে রাইট আনসার হবে অটোক্লেভ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 30. Volume of CSF at any point of time in a normal adult is about 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. So here the right answer is 150 ml. All of the following cross placenta except which cannot cross placenta? So the options are A warfarin, B heparin, C phenindion, D morphine. So the answer is heparin. Heparin cannot cross the placenta. In which of the following organ there is practically no digestion of carbohydrates? Mouth, stomach, duodenum, small intestine. Here the correct answer is stomach. Stomach has no digestion of carbohydrate. The carbohydrates start digestion from mouth. Question number 33. Polygamy means option A man marries more than one woman at a given time, option B a woman marries more than one husband at a given time, option C women and men are collectively married, option D none of these. So here the right answer is polygamy means a man marries more than one woman at a given time. Question number 34. In megaloblastic anemia, the cells are option A macrocytic hypochromic, option B macrocytic hyperchromic, option C macrocytic normochromic, option D none of these. So in megaloblastic anemia, cells are macrocytic normochromic. So here the correct answer is option C. Question number 35. Alcohol concentration above 70% are effective against option A bacteria, option B fungi, option C virus, option D all of these. Here the right answer is all of these. Characteristic of society includes all except option A geographical nation, option B common habit and custom, option C maintenance of order and peace, option D self actualization. Here the right answer is option D self actualization. Question number 37. Gonadotropin activity in a normal pregnant female. Option A high level HCG and LH stimulates the thickening of the endometrium, B high level of HCG and LH facilitates the implantation of the embryo, option C high level of HCG stimulates the synthesis of estrogen and progesterone, option D high level of HCG stimulates the thickening of endometrium. এখানে কারেক্ট আনসার হবে অপশন সি হাই লেভেল অফ HCG stimulates the synthesis of estrogen and progesterone. Question number 38. Female gonads are option A vagina, option B ovaries, option C uterus, option D fallopian tubes. Here the correct answer is B ovaries. A group of unicellular eukaryotes which obtain nourishment by ingestion of or absorption are called option A algae, B protozoa, C fungi, D archaea. Here the
Correct answer is protozoa. Question number 40. Proteins are polymers of option A sugar, option B amino acids, option C fatty acids, option D nucleotides. Here the correct answer is option B amino acids. তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের পার্ট এ এর কোশ্চেন 2022-এর। এরপরে পার্ট বি এর কোশ্চেনগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে বানিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।